Hello everyone, my name is Minh Hương and I'm currently work as a cloud engineer at the platform as a service team at Viettel Cloud. But this presentation today is actually born out of late night curiosity doing a side project about LLM workload in Kubernetes. And the more I deep dive in it, I realized that the security is an undeniable problem. For the next few minutes, we will go through the problem statement, how we can solve it, and how we can solve it even better. And finally, some key takeaway. Let's jump into the first session. Some of you have probably know about the DAN, aka do anything now. If don't, it's a jailbreak problem where the user try to bypass the model safety rails and make it to do something mischievous. It's like a role-play game where the user try to checking the AI and the provider try to patching it over and over again. But you know what is the most scariest thing? Is that the prompt injection can be performed by anyone. You don't need to have an advanced hacking skill, but you still can do it. Unlike SQL injection, where you must, I think, know about the SQL and also the web development, I think. So let's see how we can solve it. The first approach is at the application layer. It has some fallback. It can duplicate the effort of the resource, and it has inconsistent across team, and also make the passive burden for the maintainers. The second one can solve the first one problem using AI, using gateway with external process code, but it's blind with what actually happened inside the pod. It don't know if the prompt can make if the model solving the prompt can do something bad to the environment or the workload. That's when give me a realization that this isn't an application bug. It's more like a platform gap. And we shouldn't ask a team to build their own defense. Instead, it's should solve once at the application layer. So that it can guarantee the consistent security. Let's see what the architecture actually looks like. When the user sends the prompt to it first hits the gateway. The gateway can do the token limiting and the prompt detection. Then the validated prompt goes to the LLM pod. Each pod has an LLM security sidecar that is injected automatically by the mutating Admission Webhook. And then the validated prompt and the component go through the pod and sent back to the client. And finally, last but not least, the observability layer that can do the audit and the monitor also for the advanced development. So you guys, when see this, you were probably thinking about the question that why we need two prompt detect instead of one? Why not just the gateway is enough? The gateway sees the why, while the sidecar sees the workload. What's that meaning? The gateway only sees the final, flattened request and response. It's right to what actually happened inside the pod. If the pod processing the prompt may produce something mischievous, the gateway can see it. Also, what if the gateway fails? The sidecar in here acts as a fallback. Here is an example. When I send the input as a
then from it's reject immediately at the gateway, or even if it's failed by another port in another sidecar, you still can detect it. Let's see if this architecture you can use it. If you are running multiple LLM workload in your cluster, then this definitely then you can apply this so that the maintainer can rely and have the consistent compliance for the security. And if you are running an AI agentic workload, the Sidecar in the port can make sure that ensure the compliance of security. And if you are running a single workload or super sensitive latency, I think this is not the best fit. And finally, some key takeaway. Let me clarify this again. Prompt injection isn't an application, but it's more like a platform gap, and you should fix it. The Sidecar not just only the fallback of the gateway, but it can also give you the ability to see what actually happened inside the port. Finally, you should leverage the security, the layer security, even if you are not running the LLM workload. So that's all for today. Thank you for your listening. Một câu hỏi ạ. Cho anh hỏi tiếng Việt được không em? Rồi, em có thể mở lại cái slide architecture mô tả lại giúp anh cái anh chưa hiểu là cái Sidecar nó sẽ hoạt động như thế nào em. Là khi mà request nó đi vào cái port này thì cái flow nó đi như thế nào anh chưa hiểu lắm. Và mình có phải cấu hình gì đặc biệt với cái thằng LLM application này hay không ấy? Tức là anh muốn hỏi về cấu hình của LLM application hay sao? Anh muốn hỏi cái flow ấy, nó đi như thế nào ấy. Đúng không? Khi mà user nó prompt một cái nó gửi cái prompt ấy thì cái luồng xử lý như thế nào? Anh chưa nhìn được rõ. Em xin phép trả lời bằng tiếng Việt. Thì cái flow thì sau khi mà nó đi qua gateway rồi, giả sử cái input của người dùng sẽ gồm có hai phần, một là câu prompt thuần túy, và hai là cái phần input của nó là một cái file PDF chẳng hạn. Thì giả sử ở Envoy Gateway nó không thể detect ra được là nó thể detect ra được cái câu prompt đấy, nhưng mà nó không có khả năng kiểu phân tích ra cái file PDF để thành dạng text để xem là cái text đấy nó có phải là một prompt injection hay không. Thì khi đấy nó vào xong cái LLM pod, thì cái LLM pod đấy nó sau khi phân tích được cái file PDF đấy, nó phát hiện thì nó mà không có security sidecar bên cạnh ấy thì nó sẽ không thể biết được là cái tức là nó sẽ forward cái sidecar cái prompt đấy sang một cái sidecar container khác đúng không? Trước tiên nó sẽ vào sidecar đúng rồi, nhưng mà tức là nó sẽ đến cái con sidecar trước khi đến con application để detect là nó phải là prompt injection hay không ạ? Các cái sidecar này em đang dùng công nghệ nào nhỉ? Khi mà em lab thì em tự phát triển một con LLM mà có khả năng detect cái prompt đấy và build thành một image, sau đó thì sẽ dùng cái Admission Webhook, em dùng cái Kubernetes để có thể tự động inject vào những cái workload chạy LLM ạ. Rồi anh hỏi thêm một câu nữa thôi nhé, là ngoài cái giải pháp này ra thì em đã nghiên cứu các giải pháp khác chưa? Ý anh là nó có thể có nhiều giải pháp cho cùng một vấn đề ấy. Thì anh hiểu cái prompt injection này nó cũng khá là phổ biến, anh hiểu nó sẽ có nhiều giải pháp khác. Thì em chỉ mới biết là có hai cách giải pháp trước, đó là kiểu ở gateway và mỗi team sẽ phát triển riêng một cái defense riêng ấy. Thì đây là cái giải pháp mà em kiểu tự tìm tòi nghiên cứu thôi chứ cũng chưa. Giải pháp này em triển khai production cho em. Đây là một Sidecar project đấy ạ, em tìm late night curiosity. Ok, anh cảm ơn nhé. Em cảm ơn ạ.